Hola, soy Brando y en esta ocasión les voy a hablar sobre desastres naturales. ¿Ok? Les voy a explicar cómo... Aquí tengo varios desastres naturales. Les voy a decir cuáles son los nombres en inglés. Les voy a decir también el nombre en español y les voy a dar una descripción de ellos. ¿Ok? Espero les guste. El primero que tengo es landslide. Landslide es un derrumbe. Ocurre cuando hay objetos cuando hay una montaña, hay muchas piedras, tierra o también casas y se caen. Eso es un derrumbe, cuando se caen todas las cosas que hay en una montaña. La segunda sería avalanche. Avalanche, y es una avalancha. Las avalanchas suceden en lugares montañosos donde hay nieve. Y bueno, una de las causas es el ruido. Cuando hay mucho ruido, la nieve cae y eso puede generar muchos heridos. Es más que todo cuando hay gente esquiando y de repente hay mucho ruido. Cae la nieve y esto puede formar, que la nieve vaya cayendo, también se lleve con ella las piedras, todo lo que pueda haber, y puede hasta matar personas. El siguiente es drought, que significa sequía. Las sequías, como ya lo saben, son largos periodos de tiempo en los cuales un lugar no obtiene ningún tipo de suministros de agua, y eso hace que sea muy seco. Wildfire es el siguiente, y wildfire son incendios, los incendios forestales son incendios muy grandes. Son incendios que son muy difíciles de controlar cuando hay incendios en los bosques, y son generados por no sé, por la misma gente que de repente por fogatas o por la falta de cuidado de las personas. También puede ser causado por erupciones volcánicas. La siguiente es flood. Flood son inundaciones, y es cuando un lugar se llena de agua. Puede ser causado por la lluvia de repente, que si hay algún tipo de lago o río cerca de alguna ciudad o de algún pueblo, y eso hace que suba el nivel de agua y que sobrepase los límites, y luego el agua se meta en el pueblo, en la ciudad o en el lugar que tenga cerca. El siguiente es tsunami. El tsunami es si algún lugar está cerca de alguna playa, causado por algún tipo de tormenta, las olas pueden llegar a ser muy grandes, tan grandes que se metan en las ciudades y causen también inundaciones. Bueno, estos son los desastres naturales que tengo por ahora. Son varios los que tengo. Voy a dividirlo en 2 videos. ¿Ok? Esto fue todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hey, how are you? I am Brando, as you already know that, and I will help you with, I'll talk to you right now about natural disasters. Okay? Those are the things that we can't prevent. We can't prevent natural disasters, but we can. Well, I think we can, but it's very complicated. It's very difficult to prevent natural disasters. We can only protect ourselves from them. Okay, I have 10 natural disasters here, and I'll tell you about them. The first one is a landslide. Landslide is a disaster involving elements of the ground, including rocks, trees, parts of houses, and anything else which may happen to be swept up. Okay, landslides can be caused by an earthquake, volcanic eruptions, or general instability in the surrounding land. Okay. An example of a landslide is that when you have a mountain or things in a mountain,
and then they fell off the mountain, they go down. That's a landslide. The next one is an avalanche. An avalanche is a geophysical hazard involving a slide of a large snow or rock mass down a mountainside, caused when a buildup of materials is released down a slope. This mostly happens when you are in places like when in mountains that have that are covered by snow. Okay, maybe the Swiss Alps. Okay, or pretty much it doesn't have to be. It doesn't necessarily have to be in Switzerland, but in any place where there are mountains covered with snow, you can an avalanche can happen. Okay, sometimes if you yell or if you make a lot of noise, you can you can cause an avalanche. The next one is a drought. A drought is an extended period of months or year when a region suffers a severe deficiency in its water supply. Generally, it occurs when a region receives consistently below average rainfall. Okay, when there's a place where there's no water for a very, very, very long period of time, that's a drought. Next one is a wildfire. Wildfires or forest fires are uncontrolled fires burning in wildland areas. Common causes include lightning, human carelessness, arson, volcano eruption, and pyroclastic cloud from active volcano. Next one I have is a flood. A flood is an overflow of an expanse of water that submerges land. It is usually due to the volume of water within a body of water, such as a river or lake. If it rains a lot, and then then the level of the water, even if it's a river or a lake, can get very high, and then the water can go to either the nearest town or city. Okay, that's a flood. And the other one I have here right now is a tsunami. The tsunami is a series of waves created when a body of water, such as an ocean, is rapidly displaced. This happens to cities that are near the beach. And if but that's something that can be caused when the waves are too big, and then the water gets in tsunamis are very, very big waves. Okay, if there's a storm or something like that, the waves can get very, very big, and when they are so big that they get in the cities or the towns or whatever is near the beach, that's a tsunami. Okay, and that can cause also a flood. I told you I had 5, but I'm going to split this video into 2 videos to be able to explain to you all the natural disasters I have here. I hope this was enjoyable for you and useful. Thank you very much, and see you next time.